All right, good evening, everyone. All right, sorry for being tardy. Sorry for the lateness. I ran into some real traffic out there. Anyhow, before we get into the Bible together this evening, it's my tradition. I like to ask of everyone to pray. So if you would just bow your heads and close your eyes with me, say a word of prayer. Our loving Father in heaven, we thank you for the awesome privilege of prayer. We thank you for your promise that we can come boldly unto your throne of grace, that we might obtain mercy and grace to help us in our time of need. And Lord, as we look at all of the confusion going on in our world, if ever there was a time that we need you, that time is now. So first and foremost, we pray for our hearts to be washed and made clean. And please, would you send your Holy Spirit, the Comforter, that he would teach us and lead us in the way everlasting. And I claim your promise in Jeremiah 33 verse 3. You said, call upon me, I will answer thee. I will show thee great and mighty things which thou knowest not. Lord, I ask in a very special way that you would be our teacher. We look to you and we thank you in Jesus' name. Amen. This evening, I'd like to talk about a subject that I believe many of us are familiar with, but I really would like to take some time to search it out. That is the subject that is spoken of in the book of Romans, chapter 1, and the 16th verse. Romans chapter 1, yes, which verse? And verse 16. The Bible says, therefore, I am not ashamed of the gospel of Christ. For it is the power of God unto salvation, unto all men that believe, unto the Jew first and also the Greek. For therein is the righteousness of God revealed, from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. You know, the word gospel, it comes from a Greek word which means good news. I think all of us really desire good news in these days, especially with all the horrible news that we see when we open up our cell phones. And the Bible says there's good news for all men, and this good news is concerning Christ. It's not ordinary news, because the scriptures make it clear that the good news concerning Christ contains the power of God, and that power of God is for all men, so that we might experience salvation. Now, what is salvation? If you'd open your Bibles with me to the book of Matthew chapter 1. In Matthew chapter 1, the angel Gabriel comes and visits with Mary and informs her that she is going to be the one that carries the Messiah, the promised seed. And in verse 21, the angel Gabriel said this to her, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. That is what salvation is. Salvation means to be saved, delivered from sin. Now here's an interesting question that I want you to think about. What is sin?
I realized that if I ask this question namaze kubona ko iyo mbajije ikibazo to 10 different groups, mu matsinda y'abantu 10 batandukanye I might get 10 different answers. mbasha kuba nabona ibisubizo 10 bitandukanye. It seems as though many of us have different definitions for what sin is. biragaragara ko buri wese afite ubusobanuro bw'iki cyaha ari cyo ku giti cye, Well, if you have your definition for sin, ariko niba ufite ubusobanuro bwawe and I ubwawe have my definition nanjye for nta gisobanuro sin, bwanjye, that might be a big problem. ubwo ntabwo twabasha guhuza ku cyitwa icyaha. We need one definition. dukeneye gusobanukirwa icyaha ni iki, What does the Bible, God's Word, ni define iki sin as? bibiliya cyangwa se yesu ubwe avuga ko icyaha ari iki. If you look in the New Testament in the You book want of... to answer? Okay. Oh, go ahead. Just want to try. That's good. Try, please. Yeah. Anything that separates us with God. Okay, that's a very good answer. ati icyo cyo gitandukanya n'imana, icyo cyaba igisubizo cyiza, That's a good answer. icyo cyaba igisubizo cyiza. Let's make it let's bring it even, let's be even more detailed. reka tukinjiremo mu mizi. Okay, go to 1 John reba ubwa mbere rwa yohana chapter 3 igice cya gatatu and verse 4. umurongo wa 4. I like that answer. igisubizo cyawe ni cyiza. It says this, ubwa mbere rwa yohana igice cya gatatu umurongo wa 4 whosoever committeth sin haranditse ngo umuntu wese ukora icyaha transgresseth also the law. you will allow me a little bit to translate. No problem. Because as you know, It's a little bit. some issue. No problem, go ahead. umuntu afite bibiliya zifite amagambo yo hasi murayabona ko afite bibiliya ziri physical, izo muri telefone ntabwo birimo. Hano handitse ngo umuntu wese ukora icyaha aba agomye, kandi icyaha nibwo bugome. Ntabwo byasobanuka neza. Hasi basobanuye ibyo bihura n'icyo muri King James version ivuga. Afite bibiliya y'icyongereza, afite bibiliya y'icyongereza King James version. Hari ufite ngo atsomere. Okay. Hasi afite bibiliya baranditse ngo ukora icyaha abagomye cyangwa yisha amategeko, kuko icyaha ari kwica amategeko. Murumva haravuze icyisho cyongereza avuze ati transgressors of the law. Twebwe mu kinyarwanda bavuze ngo abagomye, ariko hasi barabisobanuye muri bibiliya zacu. Afite bibiliya mpamvu navuze ngo bari dukoresha uko bihura n'icyo mu mwimerere bavuze. Mwe ntabwo bavuze ngo kuko icyaha ari ubugome, bavuze ngo muri bibiliya y'umwimerere ngo kuko icyaha ari ukwica amategeko. Sinzi niba bisobanutse. Wabibonye? Okay, Regine yabibonye. Hi, is that Regine? Okay, sorry. Wonderful. That's good. Do it right now. Now the definition I get it. Now it's good. The sin is The transgression of the law. Okay, excellent. Okay. So we're all on the same page. Murabona? Nagira ngo tubisobanure. Okay. So the Bible defines sin Bibiliya rero itweretse ko icyaha as the transgression of the law of ni God. ukwica amategeko y'Imana. And to transgress Kwica amategeko means to break bisobanuye nyine or to step outside of. kwica cyangwa se kurenga. Are we all following so far? Murakurikiye? Okay, that's what sin is. Icyo nicyo cyaha ari cyo. But this definition Ariko ubusobanuro makes something very clear. hari ikintu busobanuye cyimbitse. The only way that sin can exist Ikintu cyatuma icyaha kibaho is if there is a law. ni uko haba hariho amategeko. You get the point? Ese murakurikiye? Ntihabaho icyaha hatari amategeko. Because sin is the transgression of the law. Kubera ko icyaha ni ukwica amategeko. You cannot break something that doesn't exist. Ntabwo ushobora kwica ikintu kitariho. Right? Murakurikiye? I cannot receive a speeding ticket Ntabwo banyandikira itike y'uko narengeje umuvuduko from a police officer kuri polisi, for not stopping at a stop sign. ntabwo bambwira ngo ntabwo nahagaze kuri stop sign. That doesn't exist. Ku cyapa kidahari cyari cyanditseho stop. Yes? Nese nibyo? Yes. And so the very fact that all of us know there is sin in this world, Rero ikintu twese tuzi tunahuriyeho ni uko muri ino si harimo icyaha. Ese nibyo? it also means there must be a law Ubwo rero niba kwisi twabona ibyaha gusa ni ko hagombye kuba that's being n'amategeko. broken. Kuko iyo amategeko yishwe nibwo icyaha kibaho. That is the means by which Uko iyo niyo mpamvu we are separated from God. iyo icyaha nicyo gituma abantu batandukanywa n'Imana. Okay. So now what is this law? None aya mategeko What ntaya. is this law that if we break it, it is sin? Aya mategeko twica ibi bigatuma tuvuga ngo twakoze icyaha n'ayandi. Let's look at the words of Jesus. Reka dusome amagambo ya Yesu. Let's go to the book of Matthew let's go to Matthew 22. Reka turebe Matayo 22. And we'll start at verse 38. Matayo 22 turahera ku 38. There was a very intelligent lawyer that came to Jesus. Matayo 22 hari umunyamategeko, hari uwize amategeko waje kuri Yesu. And he asked him, which is the greatest law? Aravuga ati itegeko rikomeye kuruta ayandi ni irihe? And in Matthew 22 and verse 38, Muri Matayo 22:38 Jesus said, this is the first and great commandment. Yesu
yaravuze ati iryo tegeko rikomeye ry'imbere Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, n'irya kabiri wanye naryo ukunde Uwiteka n'umutima wawe wose with all thy soul, n'ubugingo bwawe bwose and with all thy might. n'ubwenge bwawe bwose. This is the first and great commandment. Iri niryo tegeko rikomeye kuruta ayandi. The second is like unto it. Irya kabiri kandi naryo rimeze nk'irya mbere. Thou shalt love thy neighbor as thyself. Iryo riravuga ngo ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. I like the next part. Nkunda amagambo akurikiraho. It says, on these two, aravuga ngo hang muri ayo mategeko yombi all amategeko yose the law amategeko yose and the prophets. n'ibyahanuwe niyo yuririraho. Okay. So the two great commandments. ubwo amategeko abiri akomeye kuruta Love God ukunda Imana with all the heart. n'umutima wawe wose With all the soul. n'ubugingo bwawe bwose With all the mind. n'ubwenge bwawe bwose. Then the second one, kandi irya kabiri love our neighbors as ukunde mugenzi ourselves. wawe nk'uko wikunda. On these two things, kuri aya mategeko yombi hang niho amategeko yose all the law and the prophets. n'ibyanditswe bihuriraho. Now, back home in the United States where I'm from, muri Amerika aho nkomoka in New York, muri New York it's winter. ubu harakonje. We wear heavy winter coats. ubu tuba turi kwambara amakoti aremereye y'imbeho. Now, if I want to hang up my winter coat, ibe ndamutse nshatse gukuramo imyenda yanjye y'ubukonje, it's a heavy one. I'm not going to take a very flimsy plastic hanger. ntabwo nzavuga ngo ngiye kwambara imyenda yoroheje, I'm going to use a hanger that's made of strong material. kugira ngo ntabwo niba ngiye kumanika ikoti ryanjye ry'imbeho ntabwo nzarimanika kuri portemanto yoroshye ya plastique yahita icika. biransaba kumanika kuri portemanto iremereye ibasha kwakira ibiro Like a good wood hanger or a good metal hanger. ikaba ari nka portemanto ikoze mu giti cyangwa se mu cyuma, Because I want it to be able to support kubera yuko nkeneye ko iyo portemanto yakira ibyo biro the weight of my coat. ibiro by'iryo koti Are ryanjye. you following? murakurikiye? Listen, Okay. God says Bibiliya yavuze ngo the strength, imbaraga imbaraga behind obedience iri inyuma yo kubaha, to all that the law asks of us iyo kubaha cyangwa se kumvira iby'amategeko yose adusaba, and all that is required or all that is taught by the prophets kandi n'ibyo abahanuzi bose bavuze is love. ni urukundo. Love for God, urukundo dukunda Imana first and foremost. nicyo kintu cya mbere kibanza, Because love for God, kuko gukunda Imana births, is the source gukunda Imana niyo soko of love y'urukundo for my fellow man. rwatuma dukunda bagenzi bacu. Love is the strength behind all the law. urukundo rero niyo mbaraga iri inyuma y'amategeko yose, cyangwa Do you rwashoza get the kugira point right amategeko now? yose. Yes? Yes, yes. No love, udakunda no true obedience. ntabwo ushobora kumvira by'ukuri. Very clear, right? birasobanutse sibyo? Yes? Now, what I want us to see none icyo hano nifuza ko tubona is that statement, love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, with all thy mind, ni amagambo avuga ngo ukunda Uwiteka Imana n'umutima wose n'ubugingo bwawe bwose n'ubwenge bwawe bwose, and to love our neighbors as ndetse ourselves. no gukunda bagenzi bacu uko twikunda. It's just a comprehensive way ni uburyo bwo gusobanukirwa, to summarize guhuriza hamwe all of the Ten Commandments. icyo amategeko 10 ari cyo. I'm going to prove that to you from the Bible. ibyo tujye kurira muri Bibiliya. If you go to the book of Romans chapter 13, Abaroma igice cya 13, look at verse 8. Abaroma igice cya 13 umurongo wa 8. The Bible says this. Go ahead. Okay? It says, owe no man anything but to love one another. Haravuga ngo ntimukagire umwenda wose keretse gukundana, For he that loveth hath fulfilled the whole law. kuko ukunda aba asohoje amategeko. For he that has said, kuko ibi ngo thou shalt not commit adultery, ntugasambane, thou shalt not steal, ntukice, thou shalt not kill, ntukibe, thou shalt not bear false witness, ntukifuze, thou shalt not covet, ntukifuze. and Go ahead. if there be any other commandment, n'ayandi mategeko yose it is briefly comprehended in this one saying, bihurira muri iri jambo ngo thou shalt love thy ukunde neighbor as mugenzi wawe thyself. nk'uko wikunda. Do you see that? Bihura. See, all of those commandments, Urabona ko ayo mategeko thou yose shalt not commit ngo adultery, steal, ntukibe, kill, etc. ntukice, These are all commandments ayo mategeko yose ubona ko ahuriye mu ijambo that rimwe, teach us biratwigisha how we are supposed to relate with our fellow man uko tugomba kubana bagenzi bacu in love. mu rukundo.
if I don't steal from you, niba ntakwiba, if I'm not running after you trying to take your life, niba ntakwirukanka inyuma ngamije kukwica, if I don't try to take your wife and commit adultery with niba her, ntashaka kukwiba umugore wawe ngo nguce inyuma I nsabane am nawe, showing that I love you ubwo ndi kukwereka ko and I ngukunda desire kandi ndifuza your happiness. yuko ubaho unezerewe. Does that make a lot of sense? Ibyo ntibyumvikana, It's very clear. birasobanutse. And therefore, None kubw'ibyo, the first 4 commandments amategeko ane ya mbere that talk about thou shalt have no other God avuga ngo before you, ntukagize imana amaso yanjye, thou shalt not worship graven images, ntukemere igishushanyo kibaje, thou shalt not take the Lord thy God in vain, ntukavuge izina ry'Uwiteka mu busa, and remember the Sabbath day to keep it holy. no kubaha umunsi w'isabato ukaweza, For it is the Sabbath of the Lord thy kuko God. isabato y'umunsi w'Uwiteka Imana yawe. These commandments teach us about loving the Lord our God Ayo mategeko ane ubwo birumvikana ko yo atwigisha ibyo with gukunda all of our Imana heart, n'umutima wacu wose, with all of our soul, n'ubwenge bwacu bwose, and with all of our mind. n'ubugingo bwacu bwose. Are you seeing what we're looking at right now? Ese muri kureba ibyo turi kwiga muri kano kanya? Yes, is it clear? Birasobanutse? Yeah. So then, Kubw'ibyo, the law that amategeko we should not be transgressing, tutagomba gucumuraho kugira ngo tube dukoze icyaha, because if we break it, kubera ko iyo tuyishe, God says that is sin. Imana yavuze ngo nibyo ko tuba dukoze icyaha, It is His 10 commandments. ubwo birumvikana ko ari amategeko icumi, And the only way we can walk in obedience to them kandi icyatuma ayo mategeko icumi tuyumvira is if we live our lives in love. ni uko tukabaho mu buzima bwacu dukunda, And that comes from God alone. kandi urukundo ruva ku Mana ubwayo. I want you to see something else the Bible says about this. Reka turebe icyo biriya We go to the bivuga. book of James. Reka tujye muri Yakobo, We'll look at James chapter 2. Yakobo igice cya kabiri, It says something else about this law that we've been looking at. Yakobo igice cya kabiri, James chapter 2, and let's begin at verse 8. kabiri ku mirongo umunani. It says, if you fulfill the royal law, Haranditse ngo nyamara niba musohoza thou amategeko shalt y'umwami love thy neighbor wacu, as thyself. nk'uko byanditswe ngo ukunde mugenzi wawe nk'uko You do wikunda, well. muba mugenje gute? So now the Muba law mukoze is neza. being called the royal law. Murabona aya yiswe ngo ni amategeko y'umwami wacu. The royal law. Murabibona ni amategeko y'umwami wacu. Okay. Now look what it goes on to say again. Verse 10. Reka turi ku mirongo ya cumi ko bakomeza bavuga, It says, for whosoever shall keep the whole law, haravuga ngo umuntu wese witondera amategeko yose yet offend in one point, agasitara kuri rimwe, he is guilty of all. aba yacumuye yose. For he that said, thou shalt not commit adultery, Kuko wavuze ati ntugasambane, and also said, thou shalt not kill. nyina yavuze ati ntukice, Now if you commit no adultery, nukora udasambana but if ye kill, ariko ukica, ye are guilty of all. uba ucumuye amategeko yose. So speak ye, Ubwo rero and do ye muvuge as they kandi mukore that shall be judged nk'abajya by the gucirwa law of liberty. urubanza n'amategeko atera This is really umudendezo. beautiful. So there's a couple of things I want to highlight. Hano hari ibintu by'ingenzi nshaka gutindaho. God calls his 10 commandments the royal law. Icya mbere tubonye ko amategeko Imana yise amategeko y'umwami wacu. He also makes it very clear. Noneho kandi tubonye ko yasobanuye neza, We can't just pick and choose which ones we want to keep. ntitubasha guhitamo ayo tubasha gukora andi ntituyakore. Because his commandments are like a chain. Ariko aya mategeko ameze nk'ishene. If you take one link out of a chain, Mu ishene uramutse ukuyemo agapisi you kamwe, break the whole thing. ishene yose iba icitse. The same is true with God's Niko commandments. bimeze no ku mategeko icumi y'Imana. All right? And every time I talk about this, Ibi akenshi ari kuvuga I ibi. always want it in the front of your mind. Sorry? I always want it in the front of your mind. You always what? I always want this thought in the front of their mind. Okay, banifuza ko iki kintu gituma mu bitekerezo byacu. Obedience Kubaha is the fruit ni imbuto of love. y'urukundo. Don't ever forget that. Icyo ntimuze kukibagirwa. And God says, my law, Imana iravuga ngo amategeko yanjye, the royal law, amategeko y'umwami is the wacu law of liberty. ni amategeko y'umudendezo. Niko Have you yiswe. ever heard that the law has been done away with? Have you ever heard that Ese before? mugize mwumva abantu bavuga ko amategeko yakuweho? It makes no sense. Ariko mu by'ukuri ibyo ntabwo ari ukuri. If the law has been done away with, N'amategeko yarakuweho, then there would be no such thing as sin. ubwo nta cyaha cyaba kiriho ku isi. Here's another one. Hano hari ikindi kintu cy'ingenzi. God calls his law the law of liberty. Imana iri kuvuga ngo amategeko yayo ni amategeko y'umudendezo. Do Tumaze you gusoma ku murongo wa know, cumi na do you kabiri. know of any established nation Ese haba hari igihugu muzi, where there is prosperity, igihugu gifite ubukungu, a strong economy, gifite ubukungu buhagaze neza, and the people are thriving, kandi abantu bakaba bagerageza kubaho neza, and there's no law? ariko maze icyo gihugu kikaba nta Do you know mategeko of one? kigira? Hari icyo muzi? Tell me of one in existence. Mumbwire by'iburi gihugu kimwe. If I was to take the law
ndamutse nk'uyu amategeko out of Rwanda today, hano mu Rwanda uyu munsi, tomorrow there will be mayhem. ejo byagenda bite? Bitamesa. None of your properties would be safe. Amazu yanyu ntabwo yabatekanye, You would not be safe. namwe ubwanyu ntimwamutekanye. There would be lawlessness. Haza abantu babaho ari ibyigenge. How do you think God's universe can exist None muribaza isanzure ryose Imana yaremye without law? ryaba rimeze rite ridafite amategeko? You know the one who likes lawlessness? Ese mwaba muzi umuntu ukunda ko abantu b'ibyigenge? Satan. Ni Satani. God says, my law is not to restrict you. Imana yaravuze ngo ntabwo amategeko yanjye ari yo kubabuza ibintu My runaka. law is there to protect your liberty. Amategeko yanjye abiri kugira ngo ndinde umudendezo wanyu. The reason why we can enjoy ourselves the way we're doing this evening is because there's law. Igituma turi hano twese twishimye kandi dufite amahoro ni ukubera ko iki gihugu kirimo amategeko, se sibyo? Yes? Cyane. You know who is fearful of the law? Ese muzi umuntu utinya amategeko? Lawbreakers. Ni abantu bica amategeko. Before I gave my life to Christ, Mbere yuko mpa ubugingo bwanjye Kristo, and I was naughty. Let me just say naughty. I'll be kind. I was not a good boy. nari umuntu mubi cyane. I was not a good boy. Nari umuntu mubi And I cyane. did some things that I should not do. Kandi nakoze ibintu byinshi I'll just leave it right there. Reka mbigarukize aho gutyo gusa. There would be times I'd be in New York Hari igihe nabaga ndi muri New York, and I see the police officers. nkabona abapolisi And if they were going this way, baba bari kugenda gutya, I made sure I was going that way. nje nkahita mvuga ngo ndagenda hano. Why? Kubera iki? Because I knew they were there Kubera ko nibaga nzi ko ikitumye bari to aho uphold the law. ni ukugira ngo bashyigikire amategeko. But when I changed my life Ariko maze guhindura ubuzima by the bwanjye grace of God, kubw'ubuntu bw'Imana, I'd walk up to police officers. nshobora kugenda abo nkahura And I would say, abo nkababwira, excuse me, sir. umva Excuse me, sir. mu bwami, What time is it? ni saa ngapi? Thank you. Urakoze. Nkigendera. Why? Kubera iki? I had no fear of the law Ntabwo anymore bafite bw'amategeko. because I was living in harmony with the Kuko law. noneho mbaho numvira amategeko. Same thing as with Christ. Ni nako bijyana n'ubuzima bwacu bwa Gikristo. Perfect love casts out fear. Biravuga ngo urukundo rutunganyijwe ntirugira ubwoba. Yes? Amen? Amen. Amen. You know, my family, my parents, Ababyeyi banjye they bought us a very nice house in Long Island, New York. batuguriye inzu nziza muri New York. Nice place. Inzu nziza. And they put a fence around the property. None barangije bashyiraho igipangu. They didn't put that fence around the property to keep us in. Ntabwo icyo gipangu bagishyiraho kugira ngo barinde twe abarimo imbere. They put that fence around the property to keep the bad out. Ahubwo bashyizeho igipangu kugira ngo barinde bari inyuma y'urugo kugira ngo be kwinjira. The law of God has been given as a fence. Amategeko y'Imana twayahawe nk'uruzitiro. It's not to restrict us. Ntabwo ari ukugira ngo rugire ibyo rutubuza twabari imbere. It's to protect us from the darkness Ahubwo ni without. ukugira ngo ruturinde imirimo y'abumwijima bari hanze y'urugo. Because there's only one thing that comes with sin. Kubera ko hari ikintu kimwe kizana n'icyaha. Death. Ibihembo by'ibyaha ni urupfu. The Bible says in Romans 6 and verse 23, Bibiliya iravuga mu Roma igice cya gatandatu verse 23. Ivuga 23. for the wages of sin Ibihembo by'ibyaha is death. ni urupfu. A life outside of God's will Imibereho Abaroma igice cya gatandatu is death. 23. But the gift of God Ariko impano y'Imana is eternal life ni ubugingo buhoraho through Jesus buri Christ muri our Kristo Lord. Yesu umwami wacu. That is what we call grace. Ibyo ni byo twita ubuntu. We don't deserve Christ. Ntabwo twe dukwiriye We Kristo. don't deserve this great gift. Kandi iyo mpano itangaje ntabwo But tuyikwiriye. because of the love of God, Ariko kubw'urukundo rw'Imana, He's extended this awesome sacrificing gift to us Imana yemeye kwigomwa iyo mpano y'agatangaza rero so that we might experience life. kugira ngo tubashe kubona ubugingo. Amen. Amen. The Bible says, the scripture you all know very well, Bibiliya iravuga isoma abantu benshi tuzi. John 3:16. Yohana 16. For God so loved the world Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, that He gave His only begotten Son, byatumye itanga umwana we w'ikinege, that whosoever believeth in Him kugira ngo umwizera atarimbuka, should not perish, atarimbuka, but have everlasting ahubwo life. ahabwe ubugingo buhoraho. This is grace. Ubu ni bwo bwitwa ubuntu. There's another scripture you know, Hari indi somo naryo muzi. Ephesians 2 and verse 8. Abaefeso 2:8. For by grace, the Kubw'ubuntu gift of God, ariyo mpano are y'Imana ye saved. mwacunguwe. Saved from what? Mwacungujwe mu iki? Sin. Icyaha. By faith.
mwakijwe n'ubuntu and it's not of ourselves. kubwo kwizera, It is the gift of kandi God, byavuye kuri mwe, not of our works, ahubwo n'impano y'Imana. lest any man should boast. Ntibyavuye no ku mirimo kugira ngo hatagira There umuntu is birarira. nothing that we can do to save Nta ourselves. kintu na kimwe dushobora gukora kugira ngo twikize ubwacu. Our only hope is to look to Christ. Ibyinyo byacu gusatira kuri Kristo. He is the source of our happiness. Niwe soko y'umunezero wacu, He is the source of all true niwe prosperity. soko y'ubuzima buzima, He's the source of our physical health. niwe soko yo kubaho neza kwacu, And He is the source of our soul salvation. kandi nawe soko y'agakiza k'ubugingo bwacu. Jesus is our everything. Yesu niwe byose kuri twe. Friends, grace Bavandimwe, has ubuntu has been given not to save us in sin. ubuntu ntabwo bwatangiwe kugira ngo ducungurwe tugume mu cyaha, It's been given ahubwo to bwatangiwe save us from sin, kugira ngo dukizwe, dukurwe mu byaha, from living a life noneho tubeho imibereho in lawlessness, from living, okay, kugira ngo twe gukomeza kuba imibereho itumvira amategeko y'Imana, from living a life twe gukomeza kuba imibereho separate from God, itandukanye n'ijuru n'Imana, from living a life twe gukomeza kuba imibereho of breaking the law yo of God. kwica amategeko y'Imana. Ntabwo icyatumye ubuntu It butanga, is the grace of God that empowers us ahubwo ubuntu bw'Imana nibwo buduha imbaraga to live lives of yo holiness. kugira ngo tubeho imibereho y'ubutungane. I'll close with this scripture. Reka nsoreze kuri iri It's somo in the book of Titus. muri Tito. Titus chapter 2. I like it very much. Tito iri somo ndarikunda cyane. In Titus chapter 2, Muri Tito igice cya kabiri, and let's look at verse. Let's look at verse. You know where I'm going. Good. Verse. Oh, you're some favorite. Good. Verse 11. Yeah. It says, "For the grace of God kuko ubuntu bw'Imana that brings salvation buzanira abantu bose agakiza has appeared unto all men, bwabonetse, teaching us." butwigisha. Notice it says grace teaches, Murebe ikintu bavuga ko ubuntu bwigisha, teaching us ubuntu that buratwigisha, denying ungodliness butwigisha kureka kutubaha Imana and worldly lust, n'irari ry'iby'isi, we should live soberly, bukatwigisha kujya twirinda, righteously, dukiranuka, godly twubaha Imana in this present mu world. gihe cya none. The grace of God has not just been given to forgive us, Ntabwo ubuntu bw'Imana twabuherewe kugira ngo tubabarirwe, but God's grace teaches us ahubwo ubuntu bw'Imana bwaduherewe kugira ngo how twigishe we can live lives of uko holiness. tubasha kubaho imibereho ikiranuka, Not later, atari kera, but in this present world. ahubwo batubwiye ngo mu gihe cya And this none, present world kandi muri gihe cya is none every second you have breath in your nostrils. bisobanuye ngo mu gihe cyose ugihumeka, God says, my grace Imana iravuga ngo ubuntu can bwanjye make you into a new creature. bubasha gutuma icyaremwe How gishya. many of us want that experience? I know. I Bande want it. bifuza imibereho, ndabizi ko ari twe. Okay, blessings. Let's pray. Reka dusenge. Father, I thank you so much for your word. I thank you for being our creator and our savior. I really thank you for the way that you have made us in such an awesome fashion, that you have a plan for each one of our lives. And I do pray that as we continue together in this place, that we will make personal commitments to serve you with all of our heart, with all of our soul, with all of our mind. And as we learn about these bodies and how we can take care of them so that you are glorified through them, bless us, Lord. Give us the wisdom that we need, not only for ourselves, but for our families, our neighbors, others that can be benefited by these things. Amen. And we thank you in Jesus' name. Amen. Amen. Thank you for your time. Murakoze.